thank you for joining us on this today's program of Place Review right here on Luntha Television. Today I'll be taking you through the Nation newspaper as well as the Daily Times. And you're with me, Falice Jizombi, and my colleague Emmanuel Georgia. I think we can start with the Daily Times. The Daily Times, okay. The Daily Times, the headline it reads, "No firing letters for DPP outcast. Did they get letters when joining the party?" Some of the Democratic Progressive Party DPP members who have been expelled from the party have said they are failing to make a decision on their next move as they are not yet received letters indicating that they have been expelled. Some of the expelled members who have spoken to Daily Times said they do not even know how the Central Executive Committee arrived at a decision to expel and suspend and set others free when everyone who was called to the disciplinary hearing was answering the same charges. Kujibano ja DBB anthu ena ndithu adachotsedwa adalandira analemba chikalata kumena kuti awachotsa mamembala ena munchipani mmenemu ndiye mwa anthu ochotsedwawo akuti iwowo ena akudikira alandire makalata osonyeza kuti iwowo ndithu achotsedwa ndiye tikuonanso apa ana malomba akuti kodipo olowa anthu mchipanimo adalandira makalata so ndi nkhani imene ikuoneka ngati kuti ndimaona ngati nthawi imene ananena kuti mamembala watawachotsa mchipani timaona ngati basi avomereza msanga and then nkhani itha koma imene zikuonekera zikuoneka kuti nkhani sikuthera pompa ndipo adakakukana kunadza makhoti every hiccup, every jimanja kimebizoti zikupidwa kukhoti kuti chikapangidwe isiro ndi khoti rather than inake kupanga siro kumanotona amene zithere. I also have the same story on the Nation newspaper's front page. It leads DPP moves on House leaders, and there are two sub-headlines. The first one leads the pen, the speaker on leadership changes, and the second one leads Jabonda for leader of opposition. But I won't take you through that. I would take you through another story. The headline leads Ndilande residents back Chakwera hecklers feel caught, and part of the story leads the scores of residents from Ndilande Township in Luntha yesterday filed the Blantyre Magistrate Court to support 3 of their own arrested for allegedly obstructing and throwing stones at President Lazarus Chakwera's motorcade in the city last Friday. Two of the suspects, Pearson Shimimba, 48, and Hector Ndawara, 38, were arrested on Monday, while the third, Lucy number 25, was arrested on Tuesday night. The trio was taken to court yesterday, where they were formally charged. 30 minutes before the court proceedings started, the courtroom was fully packed with some Ndilande residents, compelling other court users, including journalists, to follow the proceedings from outside. Agoriyo warona zote nditsekuli Chakwera amapita ndithu amatuluka mdziko muno kukakhala nawo anzawo kuinauguration ku GRC ndiye anthu ena ndithu anamemana kukwera munsewu amagenda convoy ya president ndiye apeza kuti iye amanga ndiye anzawo ndithu aliya tikamvere nawo kane mene ndiona bwana koma sizachilendo ndikupa nthawi nakeso nawonso apita anagendedwapo koma nosoti anazitenga kuti mwakuti mpanda anthu ukafika nazo kukhoti sizinachitekedwa nkhani yomweyi kuti makamba dzulo nkhani yomweyi the very same program press review unena kuti mchitidwe umene zimene zinachitika pamenepa sizinali zabwino now whatsoever mwina anthu ali ndi anga komano sizimayenera zinthu zikhale choncho because aliyense m'Malawi muno amadziwa kunena kuti a president akamati akudutsa apolisi amapanga pave way, they make sure kuti the road is safe for the president to pass. Now uona kuti anthu amene anali munsewu mmenemu ndithu wina kutenga mwala kuyamba kugenda ndi zinthu zosakhala bwino kuti kodi amafuna kuti mwalawo ukamfikire ndani nangano zinthu zina timati zoziyamba dala always because ndi mulandu achitawo and ena adazichirako mbuyo mmene anene kuti apita adagendedwako nthawi imene sitinaone kuti anthu enake amangidwa mwina president adangoona kuti azitani
zisiyeni but then ineyo ndimafuna unena kuti ngakhale anthu kaya mwina ndiwokwiya ndi zinthu zina zake sitimayenera kupanga chonchi. At the end of the day the very same story anthu amene apolisi amene adayima msewu umenewo ena zitachitika zimenezi alandira nazo matransif zinthu zosakhala chani zosakhala bwino ena awonongera anzawo ntchito. At the end of the day awawanso amene atengedwawa mwina ndi anthu ena okuti ali ndi mabanja awo amadalira yowo now you see kuti apanso abwereranso adakali mchitokosi cha apolisi. So amalawi tiyeni ndithu tidziugwira mtima komanso tidzitsata malamulo. Ine chimene ndinganene ndi chimene mwina president ngakhale nkhani ili ku court mwina atonena kuti anthu aja akhululukireni kapenapo ayi iwo sanafune kulowererapo afuna anthu agwire ntchito yawo mmene akuyenera kugwira. So let us just wait and see tiona kuti zitha bwanji koma anthunso akondikse aonetsanso umodzi sanafune chifukwa as you have said kuti anthu fere ndi mikiyo kunjako anthu ali ndi mikiyo izitero kuti anthu ali ndi mikiyo ndithu yochuluka mikiyo yanuyo musayionetse munjira zolakwika tiyene ndithu 2025 imeneyi mikiyo wathu ukaonetse poponya voti yathu tikachita ndithu kumene koko mezi kaponyere voti yompa imene uzoti ukhangati anthu adali okwiya kuna zaenda chonchi kumano osati mpanofika momatenga miyala kumagenda convoy ya president and we have another story on the front page. It says defense threatens to spill beans on Buluma. The case in which former Minister of Energy Newton Kambala and others are accused of attempting to influence the awarding of fuel contracts at the National Oil Company of Malawi, NOCMA, took a twist yesterday when the defense said it would present to the court evidence related to how the company former Deputy Chief Executive Officer Helen Buluma awarded some contracts without following the law. This transpired when the parties to the case went back to Lilongwe Chief Magistrate Court, where another set of a defense lawyer continued to cross-examine Buluma. Lawyer Wapona Kita was examining Mrs. Helen Buluma. There is a case that is going on yayambadzulo ndithu court umeneko. So it looks kuti zafika bachapoti ndinene kuti potentha pokuti dzulo amayi Buluma ndithu amafunsidwa mafunso ndi a lawyer amenewa court. So it looks like kuti zafika pajapo kuti ukumati ukazimva nkhanizi umachita soda bwa kuti kodi kumachitika zotere ndezi kuoneka ngati kuti kuli mbali ina imene ikukondwera ndi mmene nkhani ikuyendera koma kulinso mbali ina imene sikukondwera koma at the end of the day whatsoever is happening amalawi afuna adziwe chilungamo. If you remember very well Newton Kambala anali Minister of Energy kutabveka kuti kumene kuno kumakulisi topotopo and iwo I think amatenga kunawo gawo adayimitsidwa nawo pa ntchito nawonso mayi Bulumanso anayimitsidwa nawo pa ntchito. So let us wait and see because aliyense amapita ku court ncholinga chokuti akapeze chilungamo justice ndithu. In the very same case imene timanena ya anzathu awa akundirani anadandaula ena unena kuti ngakhala watengera ku court iwo wotoita akuona ngati kumene kusapeza kwa chilungamo chifukwa wani akuti iwo sangakwanitse kulipira maloya they need some help. So aliyense amapita ku court kuti akapeze chilungamo. Let us just wait for kuti nkhanizi kodi zithabwanji because there are so many cases that are going on makoti mmene we talk of imeneyi ya fuel itukamba yogenda za president kulia anapha awitika so many yes and then akoti banova they are trying their best also to make sure kuti makeses amene wawa adzienda ndithu mwansanga cholinga at the end of the day amalawi adziwe chilungamo. What do you have there? Government gazettes new minimum wage partly it is now official. Ministry of Labor has gazetted the new minimum wage rates for general workers indicating an 80% increase. The development confirms a story published by The Nation last Wednesday
that the general minimum wage has moved from 1,923 kwacha per day or 50,000 per month to 3,461 kwacha per day or 90,000 kwacha per month. A Gazette signed notice by Minister of Labour Agnes Nyalonja dated January 16, 2024, which you have seen says the law shall come into effect on February 1st, 2024. Agwenza malibiro. 50,000. That is the minimum wage. Muyona bwanji kanimene. Ndio urengera kuti zero bwino kuti akweza ndithuka ka minimum wage akakweza malipiro akakweza munthu omwe amalipira 50,000 akuti pano pa tsiku uzandano ngati 90,000 I mean 50,000 pa mwezi uzandano 90,000 zachita bwino kuti akakweza chifukwa choti kuti muone zinthu zambiri zinakwera ma school fees amakwera anthu amadandaula kunja kuti komatu zingakhale zinthu zikukwera komano salary ndi yomwe ija sida sinthebe tidakalandabe konkaja komano zinthu zoti zikukwera ma school fees akwera ma groceries akwera chilichonse chinakwera komano kamene kamasalira kuti kakwere mwina ndikasalale kuti anthu azipanga meet needs awo mwabwinobwino kuti azitopanga balance up zinthu mwanena zoona kuti zinthu zinakwera tangoganizana amene amalandira 50,000 kwacha bagi la chimanga pano ena wapanga 45 ndi mwakhala nyumba ya rent ndagule 45 bagi ya chimanga kutsala ndalama zingati nyumba ya rent ikwana nanga school fees it's good kuti zakwera at least mwina anthuko asangalalako athandizikako pena pake komabe ndimaona ngati be khalekhaleni be mwina katapezeka kuti polo katangofikira 200 ayi sangala kwitsa ndithu. Yes, we have another story. It says First Lady drums up support for girls. First Lady Monica Chakwera has retaliated the call to increase investments being made in girl education in the country. The First Lady made the call at the Shaping Our Future Foundation of 2023 Top Performance Award ceremony in Luntha yesterday. At the event, Chakwera presented awards to 15 students beneficiaries of Msofu bursary program. The students scored between 10 and 15 points in the last year Malawi School Certificate of Education examination. Chakwera presented a laptop to one of the students, laptop bags to all students, and 200,000 kwacha and 150,000 kwacha cash to all students depending on the points they scored. Actually, that's a good development. It's a good. It's more encouraging. Yeah, more encouraging, and kupunzisa mwana wankazi. Timatita punzitsa fuko. Moti mmene ino mudaphunzira. Adaphunzitsa fuko. Actually, I would like to congratulate Madam Chakwera what she's doing with her foundation and anapemphanso kunena kuti tisangosiyira boma. She also asked other well wishers like other NGOs, also individuals that we can come in and support this. But also another ndaula maijakwela mu speech yao kunena kuti there are only a few that make it to secondary school in terms of girls enrollment. So they said they would have loved if this is balanced. Gender, no. But also she encouraged the girls to work extra hard. Samangotengera kuti apoti ine ndine nsikana ndizipanga zibwana akuti girl child adziti kuendera mumbali na no. We are supposed to work hard so that at the end of the day akuti kuti kaphunzitsa ino atsikana taphunzitsa fuko. So congratulations to everyone. I am sure amene anaona zimenezi olo amene amva zimenezi, some of the girls and other students have been motivated and also alimbikira kuti mwina tsiku lina ka 200,000 adzakalandire fresh course for abolition of examination fees. That's the headline. But the story leads fresh course have emerged from education experts in the country
for the Malawi National Examinations Board (MANEP) to abolish examination fees to bridge the inequality gap. The costs come in the wake of a recent failure by 29,817 candidates to pay the fees by the December 31st, 2023 deadline. The board later extended the period by 2 weeks. In a separate interview, quality education activists Limbani Sabato and Benedicto Kondowe said by expecting candidates to pay for examinations, government is working against its own policies in support of increased access to education. Actually, examination fee amanebo anakazotha ukuthi anamwina basamakhala hindrance nali wonse ineyo ndimanena kuti nkhani imene olibira zamaiso. We talk of free primary school education. Now, that is my concern. Imene ndimanena kuti okay, primary kwaulere kale. Now you see kuti mwana ita akupita from standard 1 2 3 mpaka na 8 awukalephera kulemba maiso just because he failed to pay examination fee. And chaka chinocho we have seen amanebo. I have ndinali one of the ndinalemba nawo ma report amenewa onena kuti amanebo akudandaula onena kuti okay, almost under 29,000 alephera kulemba maiso kuyambira a primary as a JCE and even MSCE. They had to extend period yokuti mwina alibireko akokera. Now we saw a lot of Malawians on social media, my MP, my other organizations coming up together kulibirirapo ana kunena okay, ine ndikulibirirapo ana mwina 50, ine ndikulibirirapo ana 200. At the end ndikukhulupirira kuti sikuti ndi aliyense mwina amene anakwanitsabe kutani kuti alibira. Komano it will be very good kunena kuti maiso amenewa ineyo mwina government yet izithandizira munjira ina yake anawa azipezeka kuti sakulibira palibe any fee kuti ngakhale amene ali ku remote area kuja kuti amapita ku skulu kuma makolo ake mwina akulephera sangakwanitsa kupezera mulipirire ya maiso bwanji amusiye mwana uja akalembe aliyese akalembe mwina makolo azichita kuyambira kusakirano kaku secondary kunena kuti okay, fumu wani mwana wanga kuti fees ndisake kuti ndidzikanilipirira kuchabe ku skulu. It will be very good if this thing yes atetsereru ndithu so that kuti ana mwana sakakanika noti inetu ndimapita ku skulu koma ndikukanika ukalemba maiso chifukwa choti ndinakanika kulipira ndalama. So if this ineso ndupanga nayo agree koma tikuyenera kuti ngakhale tunena kuti zitetsere, we should put proper measures because at the end of the day ndalama amalipirana zija ndikukuza kuti zimathandiza kwambiri in setting for their what, for their exams and other things that are needed because kumakhala ma ID kumene kuchachani. So tikanena kuti athetseretu, let us also try to find out kuti okay, tipanga bwanji kodi how are we going to source the funds in order kuti maiso amenewa adzienda bwino because tikakambaza kuti maiso aende bwino kumakhala tuma invigilator. Those ones suda mapanga ulere, they are supposed to be paid kupangitsa maiso ma ID and so many other things that are required kumakhala a security. So we need to find out proper ways on how we are going kuti okay, tikuthetsa izizi kodi nanga tipange jani kuti tikathetsa zimezi ndalama tizipeza kuti. So it's ndizona atathetseratu ineso I agree but let us find my means. Ndi zinthu zovisa isonzi umabezoti mwana wakumudzi anakhonza bwino maiso ake koma akanika kuti apitirire chifukwa chokuti mwina akusowa kwa fees si examination fee yokai pali ma fees banana oti ena anakhonza mwina ma 14 points ena zikuza nanditengatu kubunda koma nakanika ukayamba kubunda ako just because fee alibe mwina tapeza kuti zinthu zina zisezi athetsa komanso kwina kumbali naye aunikirapo bwino ngati amali model yazana kwazopera mine kuti nkhani ya ma tuition fees iziyenda mota zinangati chitiro bwino chifukwa anthu alimo amzeru kwa basi mdziko muno komano wambiri mupeza wakabaza umufunsa kuti azikuzota ine
sikuti lu school sinapita ndinanka koma nakanika ifoti makulu anakanika ndilipirira namenya 14 points ananditenga kutchanka koma nakanika kupita chifukwa choti chani ka physical panalibe ndizomvesa chisomo. So I think aboma aona but there is still time but I believe others are tetali zimezi so that wina ana samapeze kuti waphunzira from standard 1 7 years waphunzira mpaka na azika kanika ulemba maiswaja and I've seen also they are reviewing the education curriculum whereby some also are proposing kunena kuti mwina bwanji izithela bwanji standard 7 tisamafike ku 8 so we'll see kuti mwina as they are reviewing this they also look into the examination fee so let us hope for the best but it's something gore akwenera adekepo ndithu aonekepo bwinobwino ndithu Watamangisana Luntha, I think we can go to international news. We'll take one. Now, the header reads, Rwanda accuses Burundi of inciting divisions, and partly the story reads, Rwanda has accused Burundian President Evariste Ndayishimiye of making incitable allegations aimed at inciting divisions among Rwandans, a development that has worsened tensions between the two neighbors. Speaking in the Democratic Republic of Congo after attending President Felix Tshisekedi's inauguration on Sunday, the Burundian leader is quoted as having said Rwanda youth are in captivity. According to AP, Ndayishimiye, who is the current African Union champion for youth, peace and security, said the region needs to continue fighting until Rwandese put pressure on their government. In response, Rwanda issues a statement on Tuesday accusing him of making inflammatory allegations aimed at sowing divisions among Rwandans. Okay, I'll go straight to the business. ADMAC maize supply slow as price remain elevated. A snap survey by Daily Times Business has revealed that most agricultural development and marketing corporation ADMAC depot are running out of the stock of maize. This is forcing vulnerable Malawians to still rely on vendors to purchase the staple food. The development has culminated in prices of the commodity remaining high at 1,000 kwacha a kilo or 50,000 kwacha for a bag of maize in most parts of southern and central region. Inorundi nthawi jaiti magamba tinalichipitsa bagiri mwamva akuti bagi la chimanga anthu akugula pa 50,000 and it's very funny mene mwage umasentira yes and kungo ukutoka kugula lero ukamapita kumawa kwazoti yasunta and you look at the akunena kuti misika yambiri ya market mulibe moja chatamo and anthu akugula kwa mavenda. This is something that would boma solikwenera tu abale kuonapo chifukwa chinthu chimene madalira tu chimanga ana kazo lumina so ndotome kwenziza AI zinakalezo kumayenda bwino kwambiri mina chimanga sibwezi ukhala vuto kwambiri mdziko muno ndipo ali mambiri amalephera mwina kupeza zochuluka chifukwa cha mitengo ya zipangizo zimene angakwanitse kulanditsa ntchito kumaminda awo. You can see a bag of fertilizer amene pangidwa pachesi pano zomwezi analika mwamveveve kuti azipanga antipachesi mwina pamtengo komano still akapitabe mmene monjambe zoti ena ayikapoka mtengo kawo soka pamwamba kufuna kuti aliyepo. Lizinthu sosakhala bwino kuti anthu Malawi timadalira chimanga kona pali nkhani zomwe kuti ena akupangira survive pamango why sangakwanitse kugula bag ya chimanga alanda 50,000 kwacha munthu akagule bag ya chimanga nanga nyumba ya rent alipiranji aje avale nanga ana ku school alipira chani ndi zinthu zovuta kwambiri mwinaso anthu ena izi amanena government kuti mwina akwezako capital wages anthu amene azichitolo bwino kuti timitengo timene anthu ndalama timene amalandira kuti tikumakhabe tolemerera kuti azikwanitsa kupanga zinthu zonsezi chifukwa choti apopo ndi chimozimozi kupha. 50,000 so now ambiri akupanga survive za chakudya chathu cha lero tima walkman timeneti
Yes, so yes. Okay, I will take one. The headline reads: Rate reporting undermines public finance rules. And partly the story reads: the International Monetary Fund says the Malawi government's tendency to produce reports rate undermines the capacity of local authorities to manage public finances effectively. The practice goes against the commitments the government made in the Memorandum of Economic and Fiscal Policies with the IMF. In the latest IMF flagship magazine, Finance and Development, IMF analyst Ian Ball, John Crampton, and Bag Data further cautioned that lack of access to critical information on public resources, including the wealth of its public sector, deprives us of crucial information that could greatly improve the management of public services and the safety of public finances. If you want to know more about the story, from there we go straight to the arts and culture segment. Kosoma admits gap on blank media levy awareness. Copyright Society of Malawi, Kosoma, acknowledged yesterday that it needs to do more in terms of conducting sensitization program on blank media levy. The copyright body has dispersed 500 million with a total of 279 million going to musicians whose works were reproduced last year. Kosoma is also expected to disperse a blank media levy amounting to 139 million to literary authors, publishers, and 87 million kwacha to film producers. Ndikhulupirira kuti mawiki apitawa munaona munamva achina Eli Njuchi achina Driemo akulandira ma 5 million ma 4 million because of their work. Now akosoma upanga admit unena kuti regardless of kuti anthu akulandira ndalama zimenezi, but also akuyenera kupanga ndithu kudziwitsa mtundu fuko la Malawi la za zimenezi malevi amene anthu amene ali ndi maluso osiyana amalandira chifukwa zikuoneka kuti ndi ochepa amene amadziwa za zimenezi. So ineyo I would like to kunena kuti akunena zindizoona and maimagwinja kumene kukosoma akuchita ntchito yabwino ndi azinzawo apitirize ma awareness ndithu achitedi kuti ambiri atani adziwe, because I'm sure when Malawians they heard about this, actually mwina ngakhale makolo olo anthu ena they are able to say kuti so kodi mukuyimba mundithu anthube amapeza kena kaketi mukuyimba muliluso. It's all about inuyo ngalimupanga luso lanu kapanga register ndiko nsoma amene amalandira ndithu maloyeres amene ngati sona pange register makalo sana upange recognize. Once you register, that's when you get recognized. On the arts and culture, I'll just read the headline. I will not read the full story. The headline is: celebrities caught in a social media war zone. Ziligo ku social media matroza ujuluka anthu akumanenedwa ameneko ena samazigwira akumayankha ndithu. Going straight to the back page of the newspaper, I'll just read the headline. Stadium face safety test. I don't know what you have there. Here it says NAM hires ex-skipper as Malawi Queens coach. Yes, asankandithu maya menewa kachilika. So let us wait and see kuti atibweretsera zinchito zotani. With that story brings us to the end of our today's program of Let's Review right here on Luntha Television. Remember, we just take you through some of the stories making headlines in our daily publications. You can purchase your own copies at 2,000 kwacha each to have more insight of what we just talked about here. Today you're with me, Faris Jizombi, and I was joined by Emmanuel Georgia. Keep on watching Luntha Television. Good morning.